7년 전 존 웨이크필드라는 범죄자에 의해 6명이 목숨을 잃었던 하퍼스 아일랜드. 그곳이 고향이지만 엄마가 범죄자에게 목숨을 빼앗긴 이후 LA에 살며 7년 동안 한 번도 섬을 찾지 않았던 애비는 Who's getting married? The groom is my best friend from growing up. You look familiar. Yeah, I grew up on the island. Right. You're Sheriff Mills' kid. What a shame. All those people? Terrible. I never would have believed something so awful could happen around here. 어릴 적 단짝 친구인 헨리가 섬에서 결혼식을 올리기로 했다는 얘기에 용기를 내 섬에 다시 가기로 합니다. Thought you might never get out of that cab. Well, I needed a moment. Second thoughts? Like going home. You know, I told him you'd come. 하객들 모두 모여 다 같이 배를 타고 가기로 하지만 신부인 트리시의 사촌인 벤이 약속된 시간이 넘었는데도 Have you seen Cousin Ben? Still waiting on Cousin Ben. 배에 나타나지 않고 트리시가 계속 전화를 걸지만 끝까지 받지 않죠. 이때 벤은 그 배의 방향타 바로 앞에 산소호흡기를 입에 문 채 묶여 있었는데 We can wait if you want. No. No, we should go. Okay. 아무도 그 사실을 모른 채 결국 벤은 출발하고 맙니다. 떠나는 배 뒤로 피로 물드는 바다. 한편 트리시는 갑자기 걸려온 옛 애인 헌터 제닝스의 전화에 당황하지만 아무 일 없다는 듯이 받지 않죠. 섬에 도착한 그들. 그곳엔 애비와 사귀다 차인 전남친 지미가 있었는데 Abby Mills. Hi, Jimmy. Hey. I knew someday you'd come back to me. And I knew you'd be here. Oh yeah, and how's that? I could smell you from the mainland. Oh, so that's how it's gonna be, huh? 오랜만에 재회합니다. Hey Abby, welcome home. It's just a visit. Hey, Abby, there's room. Oh, thanks. I think I'll walk. 모두들 차를 타고 시내로 들어가지만 오랜만에 고향에 온 애비는 걸어서 가기로 하죠. 그러나 걷다 보니 옛 트라우마가 생각나고 Mom? It's okay. It's okay. 이때 헨리가 나타나 그녀를 진정시켜주면서 과거는 과거일 뿐 지금은 모두 괜찮은 듯 했으나 누군가 그들을 지켜보고 있었죠. Oh, sorry. Excuse me. See you at dinner. 호텔에 도착한 하객들은 각자의 방에서 휴식을 취하고 I promised Madison we find her a friend to play with. She's fine. Look at her. She's having a great time. Madison, you have one more minute before you have to get ready for dinner. 헨리는 부모님이 돌아가신 뒤 홀로 남은 동생 제이디를 챙기지만 Look, I don't know if you want to hear this or not, but I'm glad you came. Mom and Dad gone, you and Uncle Marty are the only family I have. It means a lot. 깊은 우울증을 앓고 있는 그는 대답도 하지 않습니다. 밤이 되자 모두 파티에 참석하는데 친구들과 얘기를 나누던 트리시는 헌터 제닝스로부터 호텔 로비에서 만나자는 문자를 받고 Excuse me. 밖으로 나가 그를 만나 자신은 곧 결혼한다며 선을 긋지만 Hunter, I'm getting married. Are you sure? 묘하게 미련이 남은 듯 보이죠. 이때 혼자 밖을 돌아다니던 마티 삼촌은 Curious if anybody else had seen you inside. 헨리 장인어른과 헌터가 이야기하는 모습을 목격하는데 I hope you know how important it is that you succeed here. For her sake. 알고 보니 딸이 헨리와 결혼하는 게 마음에 들지 않았던 그가
전 남친인 헌터를 이용해 결혼식을 무산시키려는 계획을 세웠다는 것을 알게 됩니다. 다시 호텔로 돌아가던 마티는 다리를 건너다 밑으로 빠져버리는데 Hey, somebody down there? Give me a hand, will you? I'm stuck. Can you help me here? 그 밑에는 누군가 있었고 그의 하반신을 자르면서 죽음으로 몰아넣죠. 이때 방에 있던 헨리는 트리시의 핸드폰이 울려 확인하던 중 그녀가 전 남친인 헌터와 연락하고 있음을 알게 됩니다. 한편 우연히 보안관인 아빠를 만난 애비. Did you get the cards I sent? The ones at Christmas? 그는 그녀를 그리워하는 듯했으나 Listen, I was thinking maybe now that you're here. Thanks for the ride, Dad. 그녀는 차가운 태도를 보이죠. 방으로 돌아온 그녀가 방에 불을 켜자 누군가 자신의 엄마가 목숨을 잃었던 사건의 신문 기사를 오려 붙여놓은 것을 발견하면서 다음날 조깅하던 애비는 숲에서 사슴 한 마리를 발견하고 This will only take a second. 알고 보니 지미가 셰인과 함께 사슴 사냥을 나와 있었고 애비가 움직이는 바람에 사슴은 도망쳐버리고 맙니다. And when did you start hunting deer? Abby, they're taking over the island. If we don't call the weak ones, they'll starve in the winter. Don't apologize to her. Who the hell are you to tell us what to do? Shane, come on, man. She left you once, man. She'll do it again. 그녀에게 날선 반응을 보이는 셰인. We're doing good, Abby. You know, the deer can't migrate off the island, and we've been culling them for years. I'm not judging you, Jimmy. It's just I don't need to see any more blood on this island. 사냥에 실패한 지미와 셰인은 다시 차로 돌아가던 중 차 위에 사슴의 사체와 함께 피로 쓴 글씨를 발견하죠. 이때 헨리는 동생 제이디가 걱정되어 방에 방문하는데 JD, is that you, Henry? I was wondering if maybe you could Stay out of trouble? 삐딱한 제이디는 형에게 차가운 반응을 보이고 We were never locals. We were summer guys. You know, they tolerated you because you hung out with Abby, and they've always hated me. No, they don't hate you. Like I care. You're the one with this twisted need to be liked by everyone. 그들은 작은 말다툼을 하게 됩니다. 한편 헨리와 트리시는 하객들을 위해 게임을 준비하고 4 places you'll need to visit on the scavenger hunt. The cannery. 팀별로 각 장소에 들러 미션을 완수한 뒤 최종 목적지에 도착하는 방식으로 게임을 진행하죠. 미션 게임을 위해 교회를 청소하던 신부님은 청소를 마친 뒤 다시 집으로 돌아가던 중 덫을 밟는데 그대로 목숨을 빼앗기고 맙니다. What color is Trish's bicycle? Is it pink? 트리시의 사촌 벤과 마티 삼촌, 신부님까지 3번의 피해가 나타났지만 아무것도 모르는 채 게임을 즐기고 있는 애비. 이때 그녀는 옛 친구이자 웨이크필드의 손에 엄마를 잃은 켈리를 만나는데 Hey, Nikki. Who is that? It's Kelly Seaver. 너무 많이 변해버린 탓에 제대로 알아보지 못하죠. Because no one would know what happened to you. I'm so envious of you. You got out of here. You did it. Actually, my dad sent me away. I think I scared him. I see him. Wakefield. I see John Wakefield. Except not in my dreams. Awake. For real. Like he's back. Kelly, my dad killed John Wakefield. 켈리는 그녀에게 웨이크필드가 꿈속이 아닌 현실에서 보인다며 Then how come I keep seeing him? You know, you don't have to live here if you don't like it. Could I come stay with you?
갑자기 LA의 애비 집에서 같이 살아도 되냐고 물어보지만 I'm sorry. That was stupid. No, it's fine. 없던 이야기로 하자며 가버립니다. 게임에 흥미를 잃은 애빈의 팀 사람들은 미션을 포기한 채 각자 방으로 돌아갔지만 칼은 홀로 숲을 헤맸고 그러던 중 신부님이 밟았던 것과 같은 덫을 밟아버리죠. Hello? Somebody help me! Yes! Cal, what the hell are you doing? 다행히 헨리의 친구인 설리가 그를 발견하는데 You know, I'm thinking this is more of like a two-man job. I'm gonna get some help. 사람을 불러오겠다며 그냥 가버리고 맙니다. No, Sully, please! Why'd I go to the considerable expense of bringing you here if you can't do your job? 곧 결혼식인데 큰 차도가 없자 답답한 트리시의 아빠는 헌터를 재촉하지만 My daughter's wedding is in 4 days. 이 모습을 트리시에게 들켜버리고 맙니다. I can only imagine how it felt to see Hunter after all these years. Hunter came to me for help, said that he was still in love with you, and I told him to go. That you were marrying Henry in 4 days. 그러나 어떤 상황인지 제대로 인지하지 못한 그녀에게 거짓말을 하면서 상황을 모면하죠. Thank you. 이때 트리시를 찾으러 방에 온 헨리는 Trish? 방 안의 피를 보고 놀라는데 이는 누군가 갖다 놓은 욕조 안에 있는 사슴의 머리에서 나온 피였고 때마침 그를 찾아온 애비에게 이 사실을 말하자 Hey, Everything okay? Someone put a deer head in our tub. Listen, I need to finish cleaning this up before she gets back. Jimmy and Shane were hunting deer this morning. 아침에 사슴 사냥을 갔던 지미와 셰인의 이야기를 해줍니다. Bitch, JD was right. Whoa, Henry, hang on. Let me talk to them. The last thing you need is a fight with those guys. 셰인과 자신의 동생 제이디가 사이가 안 좋은 것을 이유로 자신을 괴롭힌다고 생각해 분노한 헨리. I'll go talk to Jimmy. Deer head? Yeah, I know Shane and JD can't stand each other, but I don't think Henry should get dragged into it. 그를 대신해 지미를 찾아간 애비는 지미는 이 사건과 관련이 없다는 것을 알게 되죠. I gotta admit, when I heard you were coming back, I got pretty excited. I mean, we all did. Your dad, Nikki, even Kelly. Look, I know you're here for Henry, but if you could just give the rest of us another chance. 그리고 옛 친구들에게도 기회를 좀 달라는 지미의 말을 듣고는 켈리의 집을 찾아가 집을 구할 때까지 함께 지내도 좋다고 합니다. About what you said earlier. Oh, no worries. Total take back. No, it's fine. I've been thinking about it. You can stay with me in LA. Really? Yeah, you know, until you find a place of your own. Oh my god. Okay. I'll see you later. 그날 밤 해변에서 열린 파티. 클로이는 보이지 않는 칼을 찾는데 설리가 깜빡 잊었던 그를 기억해내면서 몇 명의 사람들이 그를 찾으러 숲으로 향하죠. Alright, I'm telling you, it's around here. 다행히 묶여있던 그대로 매달려 있는 칼. 한편 니키는 파티에 참석하려고 켈리를 데리러 가지만 Kelly girl. Kelly, Bo Belly. 아무리 문을 두드리고 불러도 대답이 없는데 이미 그녀는 세상을 떠난 뒤였고 You brat, I'm gonna leave without you. 이와 동시에 없어진 강아지 지지를 찾으러 숲에 갔던 루시는 Gigi! Gigi, where are you, girl? 덫에 떨어져 버리고 Hello? Is there someone up there? No! 알 수 없는 누군가가 불을 지르면서 의사는 켈리의 사체를 부검하려다가 눈동자가 완전히 붉게 충혈된 것을 발견하고 그 이유를 밝히려 분석에 들어가죠. Nikki Bolton found her last night.
She's dead. 애비의 아빠이자 보안관인 찰리 또한 뭔가 이상하다는 생각에 켈리의 사건 당일 행적을 조사하기 시작하면서 애비를 찾아가 She took her own life. She hanged herself. 그녀가 걱정하지 않게 스스로 목숨을 끊었다고 얘기합니다. Can you think of anyone else who might have seen or talked to her yesterday? 켈리가 전날 함께 있던 사람이 제이디라는 사실을 아는 애비는 Nothing comes to mind. 그를 찾아가 그녀의 부고 소식을 알려주고 I just got some bad news. I thought you should know. Kelly's dead. I just want to understand what happened to her last night. 그날 무슨 이야기를 했는지 듣게 되죠. When you told her that she could crash with you in LA, she got all bouncy happy. I mean, not like someone looking to end it. 한편 헨리는 한 쪽지를 통해 트리시의 전애인인 헌터 제닝스가 이 섬에 와 있다는 사실을 알게 됩니다. I don't think he's here right now. That's okay. I just want to leave him a little welcome gift. Just bring it right back. 인맥을 통해 그가 묵고 있는 호텔에 몰래 들어간 헨리. 그곳에서 그를 불러들인 사람이 바로 미래의 장인어른인 토마스임을 알아내죠. 찰리는 켈리에 대한 조사를 위해 시애인을 찾아가고 I reckon you've heard. Can't believe she really did it. 전애인인 켈리의 죽음에 굉장한 충격을 받은 셰인은 Not that it's any of your business, but Kelly and I broke up a while back. It was at a party at Harmon Beach. 켈리가 최근 데이트했던 제이디를 몰래 데려가 해치려고 합니다. Sheriff thinks you killed Kelly. You know what? I think he's right. 이때 개인적으로 조사하고 있던 애비는 니키를 만나 So you think she really did it, Nikki? No, I'll tell you who did it. It's that bastard John Wakefield. 7년 전 끔찍한 사건을 벌이고 찰리에게 총을 맞아 세상을 떠난 존 웨이크필드가 살아있을지도 모른다는 이야기를 듣게 되면서 She saw Wakefield in every shadow. You know, she called me at 3 a.m, convinced that he'd been in her room. What if it wasn't all in her head? What if someone really was stalking her? Who? Shane? 셰인이 그녀에게 엄청난 집착을 하고 있었다는 사실을 알게 되죠. Angry enough to hurt her? Yeah. Yeah, he got really rough with her, crying and covering up her bruises with makeup. 마침 셰인을 찾아간 애비는 그가 제이디를 해치려고 하는 것을 발견하고 Come on, Shane. No, I'm not listening to you. I know what really happened. It's why I came here to tell you. It was Wakefield. He was after her. He was the one who did it. You know, you're as daft as she was. I didn't believe her. That's how he got away with it. Nobody did. He chose Kelly because no one would believe her. 켈리를 죽인 건 존 웨이크필드라며 설득하고 있을 때 찰리가 들이닥쳐 셰인을 막는 데 성공합니다. 한편 모든 것을 알게 된 헨리는 장인어른인 토마스를 찾아가 헌터를 데려온 사실을 안다고 말하죠. I know you brought Hunter here. Don't worry, I'm not going to tell Trish, but know this. I'm marrying her, and I'm going to make her happy. 이때 헌터는 자신을 데려온 사람이 토마스라는 사실을 트리시에게 폭로하겠다며 토마스를 협박하고 있었고 Your check. But you'll never speak to my daughter again. 이에 못 이겨 돈을 건네준 그는 다시는 트리시와 이야기하지 말라며 경고합니다. 돈을 받은 헌터는 요트를 타고 떠나던 중
미리 설치된 총을 맞으면서 세상을 떠나고 말죠. 켈리의 집에서 조사를 진행하던 찰리. 때마침 의사에게 전화가 와 그녀의 눈이 충혈된 이유가 잉크 때문임을 알게 되고 Hey, Doc. The red in Kelly's eyes, I can't explain how or why, but Sheriff, it was ink. 집안을 뒤져보던 중 존 웨이크필드에 관한 기사를 발견하는데 그곳에 자신에게 말하는 듯한 메시지가 적혀 있는 걸 보면서 This must have taken you forever to make. 헨리의 결혼 선물로 정성 들여 스크랩북을 만드는 애비. Newspaper. I want to finish this before tonight. 거기에 필요한 신문 기사를 구하기 위해 신문 기록실에 들린 그녀는 You know about the Wakefield stuff? Why are they out here? Somebody wanted everything we had on it. Can I ask who? Oh, I'm not sure. I wasn't here when they called. 누군가가 웨이크필드 사건에 대한 자료를 모두 찾아달라고 주문한 뒤 찾으러 오지 않았다는 사실을 알게 되죠. You guys think of a better way to spend a day, huh? 이때 헨리와 친구들은 낚시를 하러 가는데 Is it considered fishing if we don't catch any fish? You have to be patient. 그곳에서 바다에 떠다니는 보트 한 척을 발견합니다. What is that? 보트에는 신원을 알 수 없는 사체와 함께 엄청난 돈과 총이 들어있는 가방이 있었고 최근 사업이 잘 안 풀려 완전히 무일푼 상태가 된 말콤은 돈을 보고 이성을 잃어 보트를 가라앉혀버리는데 Get over here, dude. Oh, man, that smells. What? No, we're not taking that money. God! I guess we're taking the money. 알고 보니 그 사체는 요트를 타고 가다 목숨을 잃은 헌터의 것이었죠. 그렇게 돈가방을 가지고 오는데 성공한 말콤. $250 grand every other time. Okay, we need a plan. I have a plan. We turn it in. 신고해야 한다는 헨리를 설득한 그는 I saw all that money and I just my brain kind of fritzed, you know? I'm kind of completely tapped out. Like scary broke. See, I went all in on my beer venture and I'm paying off my MasterCard with my Visa with my Amex, and I'm totally leveraged. Guys like me, I'm not gonna marry a Wellington. This money that we found, this is my one shot. 이 사건을 나중에 처리하기로 합의하고 Leave the money here and deal with the dead guy later. Today's my bachelor party. I want to have fun. And then after the wedding, we'll figure out what to do with this. 결혼식이 끝날 때까지 잠시 돈을 숨겨둡니다. That's it. I swear to God, I'm gonna bust the cap. It's cool. It's me. It's cool. 숲에 돈을 묻던 부스. 도와주러 온 말콤 때문에 깜짝 놀란 그는 Get the hell out of me. What are you doing? Nothing. I was watching your back. Damn it. Don't do that again. 안도하는 사이에 잘못해서 스스로를 써버리죠. Wait. Okay. Booth. You shot yourself. What? Booth. I gotta get some help, okay? No, don't leave me, please. We need some help. Don't leave me. Let me try applying some pressure. Booth! Please don't. Booth! 그 자리에서 목숨을 잃은 부스를 두고 총각 파티에 참석한 말콤은 Hey, have you seen Booth? I thought he'd be back by now. No. Sorry. I haven't seen anyone. 그를 찾는 헨리의 말에 못 봤다고 거짓말을 한 뒤 모든 돈을 챙겨 자신의 방으로 가져갑니다. 한편 형부인 리처드와 새엄마인 캐서린의 불륜 장면을 목격한 트리시. Catherine with Richard, she just.
싱숭생숭한 와중에 돌아가신 엄마가 남긴 그릇이 깨져 있는 것을 보고 뛰쳐나가죠. Oh, how awful. I have asked the staff. No one heard a thing. Look, we can fix this. When we get back, we'll just buy you a new set. No, there is no new set. This was my mother's. 속상한 마음에 파티에서 과음한 그녀는 수영장 옆을 걷다가 그대로 물에 들어갑니다. 눈을 감고 잠수해 있다가 눈을 떠본 트리시는 수영장 덮개가 덮이고 있는 것을 보고 깜짝 놀라 덮개를 마구 두드리지만 숨을 쉴 수 없어 그대로 기절하고 말죠. 그러나 주변에 있던 리처드가 구해주고 Trish, oh my God, are you okay? What, it closed? How? It's a good thing I was here. I saw her. 힘든 하루를 보내고 다음 날을 맞은 트리시는 진정이 되지 않아 어쩔 줄을 모르고 The day off. I can't. There's too much to do. Okay, then take the morning off. Would you please tell her that she can take some time for herself this morning? Fine. No, you're not. 헨리는 그런 트리시를 쉬게 해달라며 장인어른인 톰 웰링턴에게 맡기죠. Daddy, this is so beautiful. I can't remember the last time it was just the two of us. 오랜만에 단둘만의 시간을 보내는 분요. Wow, that was pretty fast. I guess there haven't been all that many. 자전거를 타고 숲속을 달리며 얘기를 나누던 중 어디선가 날아온 커다란 나무에 맞아 쓰러집니다. 정신을 차리고 숲속을 헤매던 그들. I don't trust the boy. Yeah, well, your instincts suck, Dad. You married Catherine. I thought we were past that. She's cheating on you. With Richard. 트리시는 그에게 새엄마가 바람피고 있다는 사실을 밝혀버리죠. Trish, Dad. 이때 저 멀리에 사람이 서 있는 것을 발견하고 Sir, can we use your phone? 전화를 빌리려 하지만 Hey, can we get a phone? 그 사람은 사나운 개를 풀어 두 사람을 쫓게 만듭니다. Daddy, Daddy. No, no, this way, this way. 가까스로 피하는 두 사람. 한편 트리시가 할 일을 도맡아 처리하던 헨리는 리허설 시간이 다가오는데 신부님과 연락이 안 된다는 매기의 말을 듣고 Okay. I'll walk down to the church and take care of it. 그를 찾으러 성당으로 향하는데 Reverend Fane? Hello? 그곳의 제단 위에 동물의 사체를 발견하죠. The Reverend hasn't been in his office for a couple days. The mail's all stacked up. He's got over 20 messages on his phone. 경찰에 신고한 그는 출동한 찰리와 함께 사체를 치우는데 I want to thank you for getting married here. 7 years since I'd seen her. I was beginning to think she'd never come home. 그곳에서 폭죽을 발견하며 동생인 제이디를 의심하게 됩니다. 그동안 애비는 7년 만에 찰리가 살고 있는 본가에 가보는데 천장에 이어진 끈을 발견하고 다락방으로 올라가 보죠. 그곳엔 아빠인 찰리가 웨이크필드에 대해 조사한 자료들이 쌓여 있었고 그 이후 일어난 사건들에 대해서도 조사하고 있었음을 알 수 있었습니다. 그를 이해할 수 없던 애비는 지미를 만나 다락방에서 보았던 사진들에 대해 털어놓죠. You should see what he has in the attic. You know, articles, police reports, awful photographs. But it wasn't just old stuff. New ones in Seattle, Portland, all over. Like he's still chasing Wakefield. 이때 헨리는 동생인 제이디를 찾아가 화를 내고
We're done. I don't want to see you again. 그런 그에게 제이디는 깜짝 선물이 하나 더 있다며 Well, I've got one more surprise for you. I think you're really gonna like it. 불안감을 증폭시키죠. 신부님의 행방을 찾던 찰리는 숲속에 떨어져 있는 그의 보청기를 발견하고 The Reverend's house is back there, but the tracks lead in the opposite direction. 묶인 채 강에 버려져 있는 그의 토막난 사체를 찾아냅니다. It's Reverend Fane. 때마침 결혼식 리허설을 진행하고 있던 사람들 Some of you may know Reverend Fane can't be here today, so I will be conducting the rehearsal. 순조롭게 진행되는 듯 보였으나 And now Mr. Wellington will come up and light the unity candle. Come on. Can someone get the lights? Oh, I got it. 모두가 보는 앞에서 웰링턴이 끔찍하게 세상을 떠나고 빠르게 리허설 현장으로 온 찰리가 사태를 수습하죠. Abby? You okay? Are you hurt? All right, listen to me, people. I need you to step outside now. Do not leave the premises, but go outside now. Henry, take her outside. Trish, we have to go. But right now, I think it's very important that you get back to the Candlewick. Maggie? Henry, if you will help make sure everyone gets back there and stays put, I'd appreciate it. I'd recommend you all stay together. This is no time for anyone to be off on their own. 이때 발신 미상으로 애비에게 전화가 한 통 오는데 Hello? 꺼림칙한 느낌에 재빨리 끊어버립니다. 그리고 나무 뒤에 제이디가 숨어 있었죠. 톰 웰링턴을 죽음으로 이끈 무기가 7년 전 웨이크필드가 썼던 무기와 같은 종류라는 게 밝혀지자 결혼식 하객들은 물론 주민들도 불안에 떨기 시작합니다. Reverend hacked to pieces this man nearly split in half. Don't pretend that you don't recognize that weapon. This has John Wakefield written all over it. Wakefield's dead. Well, and somebody is doing one hell of a job imitating him. Guy knew what he was doing. Looks like he rigged the tripwire to the light switch. Flicked the switch and... Fire the head spade. The lights were turned off when the unity candles were lit. You think that the killer knew this? Yep. And who stood where? Somebody wanted Thomas Wellington dead. 헨리는 마지막으로 깜짝 선물이 하나 더 있다던 제이디의 말이 자꾸 떠오르며 두려운 마음을 애비에게 털어놓죠. Before the rehearsal, JD and I got into a fight. I told him to leave. He just smiled and said he had one last surprise for me. I'm scared. 방으로 돌아온 애비. 누군가 침입한 듯한 흔적에 놀라는데 Abby, it's okay, just me. 알고 보니 제이디였습니다. I'm sorry, I didn't... I needed to talk. Does Henry think I killed Wellington? My surprise, this thing I told Henry, I put a Roman candle in the unity candle. I thought it'd be funny. Just to piss Henry off. 제이디는 자신이 그런 게 아니라며 Remember what you said to Shane when he had me tied up? About John Wakefield being alive? I made that up trying to help you. What if you were right? What if he is alive? He's not. It was a story. I think I saw him. 성당 근처에서 웨이크필드와 똑같이 생긴 사람을 봤다고 그가 돌아온 게 분명하다고 하죠. Then I found something. I can show you. JD. Abby, I didn't kill Wellington. 그리고 그 증거를 보여주겠다며 애비를 데리고 어디론가 향합니다. Please. Look, I need your help. 애비를 데리고 간 그는 Come on, he's right up here. There. I needed to see who this was somebody I could trust.
그녀와 함께 두 동강 난 마티 삼촌의 사체를 확인하죠. 한편 트리시의 가족은 갑작스러운 죽음에 정신을 못 차리는데 Before he gets here, let's all just take a deep breath. No matter what happens, let's not forget we have each other. We are a family. 형부인 리처드가 상황을 정리하려고 하자 화가 난 트리시가 모두의 앞에서 그와 새엄마인 캐서린의 불륜 사실을 폭로하죠. Another word. Madison's trying to sleep. You lying, cheating son of a bitch! Daddy knew. He knew you betrayed him. Richard? What is she talking about? He's cheating on you, Shay. With her. 때마침 등장한 찰리가 한 명씩 조사를 진행하고 Questions to ask about what happened this afternoon. Maybe I should start with you. I knew what I was doing. I know it sounds awful, but it was my way of getting back at Wellington. For what? You'd have to work for him to understand. I hated him. If that's what you're asking. I just wanted to humiliate him. I didn't kill him. 리처드를 의심하며 오늘 오전에 무엇을 했냐고 물어봅니다. With my daughter Madison. We spent the day together. 그는 메디슨과 함께 있었다고 하지만 사실 이는 거짓말이었죠. Did I do good? Will Daddy be proud of me? Why? What do you mean? I told the sheriff exactly what Daddy told me to say. 그가 오전에 무엇을 했는지 아무도 모르는 상황. You told Madison to lie to the sheriff. Say that he was with her. Well, he wasn't with me, if that's what you're asking. 심지어 캐서린의 방에 두고 간 서류 가방에는 Richard left his briefcase in my room yesterday. I found these inside. 웨이크필드를 조사한 듯한 신문 기사가 들어있었습니다. 이때 헨리를 만난 애비. Where have you been? It's Uncle Marty. What about him? 그녀는 마티 삼촌의 죽음을 알리고 No. No. I think Wakefield's back. That's what's happening. JD was the one who found Uncle Marty. You did this! Always hated him! I knew he wouldn't believe me. Henry, he was as surprised as me. Marty was strung up in a tree. It was awful. Has to be Wakefield. We're a copycat. 애비, 헨리, 제이디는 애비의 아빠인 찰리의 집 다락방에 올라가 웨이크필드와 관련된 자료들을 살펴보기 시작합니다. I don't understand. Dad's not tracking a copycat. What if he's tracking Wakefield? 그러다 결국 웨이크필드가 살아있다고 확신하게 되죠. Cut in two. Hanging in a tree. Sound familiar? What's your point, JD? His point is, my uncle might still be breathing if you'd have told us Wakefield was alive. And so would Kelly Seaver. John Wakefield is dead. I shot and killed him 7 years ago. You know that. 직접 찰리를 만나 추궁하는 그들. 하지만 그는 절대 아니라고 부인하고 There's a copycat. I thought that man might be him. There's a way to find out the truth. What are you talking about? If Wakefield is dead and buried, we can prove it. We'll dig him up. We're not digging up anybody. 확인을 위해 웨이크필드의 무덤을 파보자는 제안까지 묵살합니다. Digging up Wakefield with or without your permission. I'm sorry, JD. There's too much at stake here to let you interfere with my You're locking investigation. up the wrong guy. Wakefield's still out there. Wow. How'd you know I was in here? How'd you get the key? He keeps it in a drawer. I'll see you later. You promise? 그날 밤 갇힌 제이디를 제외하고 애비와 헨리는 웨이크필드의 무덤을 파보는데 I expected to find JD here. Didn't think I'd see you two. I thought you locked him up. Somebody let him out. 그 안에는 실제로 해골이 들어있었고 I've thought there was a Wakefield copycat for years. Just never imagined he'd come to the island. Could that be who JD saw outside the church? Maybe. 그렇게 그들은 웨이크필드의 모방범의 소행이라고 확신하죠. We need to finish up here and then I'll get you two back to the Candlewick. And then tomorrow... JD, I'm sorry, Henry, but
I'm gonna have to bring him in. 이때 도망쳤던 JD가 자신은 체포되어야 한다는 사실을 알게 되고 숲속의 외딴 집으로 향하는데 그곳에는 트리시와 톰 웰링턴에게 개를 풀었던 남자가 살고 있던 집이었습니다. Sheriff is going to be coming back in the morning, and I will refer him to your office. 한편 리처드는 누군가와 통화하며 자신이 위기에 처했으니 당장 오라는 말을 하던 도중 누군가 던진 무기로 인해 죽음을 맞게 되면서 The sheriff here yet? Yeah. Seriously. I heard he's gonna search rooms. 웨이크필드 모방범이 섬에 들어왔다고 생각한 찰리는 하객들의 방을 수색하기 시작하고 Just JD's? Check. It's Uncle Marty's phone. Looks like we found our killer. We found Uncle Marty's phone in JD's room. Was Trish ever gonna look at me again? I'm the brother of the guy who killed her dad. JD의 방에서 마티 삼촌의 핸드폰이 나오면서 그가 유력한 용의자로 떠오르게 되죠. 그녀를 직접 만난 애비. Did you hear about JD? The cell phone in his bedroom? Yeah. I don't care that he's Henry's brother. I hope they kill him. 그 사실을 안 트리시는 헨리와 함께 있기를 거부합니다. Talk to your dad. Tell him how much you love him. I told my mom before the funeral, I went to see her. 자신이 7년 전 그랬던 것처럼 트리시에게도 아버지에게 마지막 인사를 할 것을 제안하고 함께 영안실로 향하죠. 한편 부스를 묻어주고 가져왔던 돈가방에서 돈을 꺼내 자신의 가방에 옮겨 담은 말콤. 경찰 수색이 끝나면 모두 다 같이 배를 타고 나갈 것이기에 미리 준비를 해놨지만 Hey guys, what's going on? 방에 놀러온 친구들 때문에 들켜버리고 맙니다. Come on, man. What? You've had this the whole time? Where's Booth? Guys, I can explain. 자초지종을 설명한 그는 I tried everything. Booth just bled out. It happened so fast. I'm sorry. I should have told you guys. I was afraid that if I told you guys, you'd never believe me. Why wouldn't we believe you, Malcolm? Oh my God, I'm so sorry. You think sorry's gonna bring him back? Come on. Huh? We're going to the sheriff. Tell him everything. 보안관에게 자수하겠다고 하죠. And then we're gonna get Booth. 트리시와 헤어져 아빠인 찰리의 집에 들른 그녀는 짐을 들고 나오는 길에 JD가 찾아갔던 남자를 만나게 됩니다. I was one of his deputies. You were at the marina when Wakefield. I was the match he used to start the fire. 그는 콜 하킨이라는 이름을 가진 남자로 7년 전 아버지의 후임이었으며 웨이크필드 사건의 시작을 알린 폭발 사건 때 심한 화상을 입었죠. Your father's chasing the wrong man. JD Dunn is innocent. How do you know that? All you need to know is that your dad can't be trusted. He's a liar. 그는 찰리가 거짓말쟁이니 믿지 말라고 당부하며 Time Wakefield came to the island. When Wakefield did this to me, he was coming back for revenge. He was coming back for your dad. 웨이크필드가 그런 짓을 벌인 것은 모두 찰리에 대한 복수심 때문이었다는 충격적인 이야기를 전해줍니다. 한편 헨리와 찰리는 JD를 수색하러 다니고 있었고 결국 그를 잡는 데 성공하죠. 그 이후 찰리에게 확인하려 콜 하킨의 말을 전한 에비는 He said the murders were all about you. Why was Wakefield after you? Why did he come to the island? 웨이크필드가 섬에 온 이유가 엄마 때문이라는 말을 듣게 됩니다. Wakefield came here for your mom. Your mother knew Wakefield when she was younger. Back in Seattle. What do you mean knew him? They dated. 그리고 그때 있었던 모든 사실을 알게 되죠. Running away from him. Wakefield came to the island. He tried to hurt your mom, to take her away. I told my deputies to teach him a lesson. Make sure he never came back. Cole was one of the men who followed my orders. Wakefield went after him. Cut him pretty bad. I wanted to make sure he'd never hurt Sarah again. Pulled every string I could. Put him away a long time. But I'm afraid
That's what brought him back here 7 years ago. 자신의 오해로 아빠와 지미에게 상처를 줬다고 생각한 그녀는 I wanted to protect her memory. Just thought it'd be easier to let you hate me. 트리시를 찾아가 자신과 같은 실수를 반복하지 말라며 조언하고 I chose to shut everyone out who loved me. You said something today about you and Henry, about things never being the same. I don't want you to make the same mistake I did. I know you don't want to go, but I think it's best for everybody. Best for who? For you? Give me a call when you get to Los Angeles. Let me know you got there safely. I'll be fine. 지미에게는 진심으로 사과하며 7 years ago, I left without saying goodbye. I never called, never wrote. Hey, that was a long time ago. 남아있던 마음을 표현합니다. I'm covered in fish. 자수하겠다던 말콤은 갖고 있던 돈다발을 모두 태우는데 이때 누군가 나타나 그의 목숨을 빼앗아버리죠. 한편 누군가 보낸 편지를 읽고 없어진 아빠 리처드를 찾으러 간 메디슨. 편지에 쓰인 장소에 도착한 그녀는 Our boat's pulling in. We'll see you all down there. 모두가 섬을 떠나기로 하고 유치장에 갇힌 제이디와 웰링턴의 시신을 수습하기 위해 남기로 한 헨리. Wish you were going home with me. Me too. Just want to make sure they take care of your dad. 제이디는 옆에 갇혀있는 셰인과 시비가 붙고 Shane, if you don't shut up, JD is going to be the least of your problems. The hell? 이를 말리러 들어온 보안관이 갑작스럽게 죽음을 맞으면서 제이디는 도망갈 기회를 얻게 되죠. 육지로 갈 배가 도착하지만 Have you seen a little girl? She's 9. Her name is Madison. Sorry, ma'am. 아무리 찾아도 메디슨이 보이지 않습니다. Not here. I've looked everywhere. She is gone. Have you talked to Richard? Maybe he knows where she is. No one knows where he is either. But the boat is leaving. Oh, Shay, it'll wait. We're gonna help you find her. 다 함께 섬을 뒤지다가 리처드의 시신이 발견되고 그 순간 애비의 전화기가 울리죠. Is it you, Abby? If anyone leaves the island, I'll die. 전화를 걸어온 사람은 다름 아닌 메디슨. Madison. 한 사람이라도 섬을 떠나면 자신은 죽는다는 말을 끝으로 전화는 끊겨버립니다. I still can't get a signal. Me neither. Madison called and then nothing. 그 이후 핸드폰은 물론이고 일반 전화도 전혀 쓸 수 없게 되는 바람에 어디에도 도움을 청할 수 없게 된 그들. We need to get everyone. Make a plan. What does that mean if anybody leaves, she dies? Who's anybody? I think it's all. So far, it's been Trish's dad, Richard, and now Madison. I hate to say it, but it seems to me like this is Wellington business. Oh, come on. It's got nothing to do with the rest of us. No, I'm out of here. Please, don't leave. Why is her life any more important than any of ours? 잔뜩 예민해진 상황에서 정전까지 일어나고 I just checked the fuses. They're fine. What does that mean? It means whoever cut the phone lines killed the power. Do you have a generator? Yeah, but it's old. Well, we need to get it running right away. We've got a truck. You could take us to the boat. That's why I came. I didn't see you on it when it left. It left? Like a half hour ago. 심지어 배도 떠나버리고 말았죠. So we'll try the shortwave at the sheriff's station. It's battery powered. Yeah. Okay. You two go to the station. See if you can get a hold of the mainland. 헨리와 친구 데니는 전기 발전기를 작동시켜 보기로 하고 외부와의 연락을 위해 지미와 애비는 경찰서로 가보기로 합니다.
터에 간 그들은 갇혀있는 셰인을 발견하고 Who did this? No idea. Lights went out, a gun went off. The deputy's dead. J.D. Dunn got the keys. He was out the door. What about my dad? Get me out of here, and I'll tell you. 그를 풀어주면서 찰리가 어디로 갔는지 알아내죠. 한편 콜 하킨스를 찾아간 찰리는 그가 설치한 부비 트랩을 건드려 다리에 심한 상처를 입는데 정신을 차려보니 하킨스가 머물고 있는 오두막 안에 들어와 있었죠. What are you doing here, Cole? Hunting a maniac? Same as you. 하킨스는 그에게 웨이크필드가 감옥에서 쓴 일기장을 건네준 뒤 Who else has read this? Hard to say. What's J.D. Dunn got to do with this? JD가 자신을 도와 범인을 쫓고 있다고 알려줍니다. I'm gonna lose that leg if I don't get help. 그리고 그의 다리를 치료해줄 사람을 데리러 나가던 중 어디선가 날아온 화살을 맞고 말죠. 때마침 오두막에 찾아온 지미와 애비 덕분에 Abby, Harkin, in the fire. Get the bag, Abby. Get the bag. Charlie, we gotta get you to the clinic. No, get me to the marina. 그는 위기에서 벗어나며 선착장으로 향합니다. 발전기를 돌린 뒤 다시 호텔로 돌아온 헨리와 데니는 Where's everybody? What are you talking about? I thought they were in the lounge. 친구들이 사라진 것을 보게 되는데 I can't believe this. Shay, they're not going anywhere. 알고 보니 그들은 배를 훔쳐 이 섬을 떠날 생각이었으나 Yes, got him. Cal! I can't do this. I thought I could, but I can't. This is wrong. Are you kidding me? Hey, it's a little late for cold feet. If we leave and Madison is hurt, I don't think I could live with that. 양심의 가책을 느껴 망설이고 있었고 I'm scared, Cal. Yeah, me too. 이때 제이디를 발견해 다 함께 그를 잡으러 이동하죠. 찰리와 애비, 지미도 항구에 도착하면서 모두 만나게 되고 제이디를 찾으러 돌아다니던 중 애비가 가장 먼저 그를 발견하지만 이미 그는 죽어가고 있었고 JD, who did this? It's you, Abby. It's all about you. 다친 찰리를 치료하기로 한 칼. It's been a while since I treated a living patient. 그러나 제이디는 치료할 수도 없이 이미 세상을 떠난 뒤였죠. Harkin's bag. There's a book. Keep it safe. 찰리는 애비에게 일부 불타긴 했지만 웨이크필드의 일기장을 잘 갖고 있으라고 당부합니다. I think this belonged to Wakefield. What? I think it's his journal. 지미와 함께 일기장을 살펴보던 애비는 제이디의 주머니에서 일기장에서 뜯어낸 것으로 보이는 종이 몇 장이 나왔다는 이야기를 듣고 I've seen this. I mean, pages from it. They're not burnt. They fell out of JD's pocket in the other room. Can't. I gave them to Henry. Thought they belonged to his brother. 아빠를 칼과 클로이에게 맡겨둔 채 다시 호텔로 돌아가죠. How about you drop yours or I'll have to wash your friend off my truck. 한편 셰이는 사람들이 모여있는 호텔에 나타나고 Well, well. All right, everybody move this side of the room right now. Shane, put down the gun. Well, you didn't say the magic word. Please. 그들을 위협하다가 헨리에게 총을 뺏겨버리죠. You got some company. 때마침 호텔에 도착한 애비와 지미. Jimmy said he gave you some pages that fell out of JD's pocket. Can I see them? Sure. 헨리에게 제이디의 주머니에서 나온 종이를 건네봤는데 My mom, when she was younger, she had an affair with Wakefield. 거기에는 애비의 엄마인 사라가 자신의 아이를 갖고 있었다는 웨이크필드의 일기가 적혀 있었고 I could be John Wakefield's daughter. 애비가 그의 딸일 수도 있다는 생각이 들자 헨리와 지미를 제외한 모든 사람들이 애비를 대하는 태도가 달라집니다. What about the journal that says her mom got knocked up by Wakefield? Can I talk about that? Shut up, Shane. What?
Where's Beth? 그런 와중에 어디론가 사라진 베스. Beth! Dude, there's blood. What happened? There's blood. And Beth is gone. Look. 그녀를 찾던 중에 호텔 매니저인 매기조차 몰랐던 지하 터널이 발견되는데 I had no idea there were tunnels. 몇 명이 내려가 수색해보기로 하죠. We should split up. Beth is down here somewhere. 두 팀으로 나뉘어져 찾아보던 그들. I'll go this way. I'll take this one. 설리와 데니가 먼저 베스를 찾았지만 그녀는 이미 세상을 떠난 뒤였고 좁은 길을 기어가던 애비는 메디슨을 발견합니다. 이때 트리시는 메디슨을 찾기 위해 밖으로 나간 언니 셰이를 찾으러 셰인의 트럭을 운전해 나가버리고 Shay, get in the truck. I can't stop looking. I know. The minute I stop looking, Madison's dead. 하수구를 통해 도움을 요청하는 애비와 메디슨을 마주치면서 감격의 재회를 하게 되죠. Is she okay? I think so. You didn't find Beth? She was down in the tunnel. We were too late. 베스를 제외하고 모두가 무사히 돌아온 그때 Hey, stepmom, you're missing the big reunion. You hear me? Kid's back. 새엄마인 캐서린은 언제인지 모르게 호텔 안에서 죽음을 맞이했고 Did you like the game? What? The game. He said you'd like it. The man who took me? Your dad, Abby. You know, the sheriff. Me? What man, Madison? It was just a game. It was for Abby. He said that when she found me, I'd get a prize for being brave. 자신을 데려간 사람이 애비를 위해 게임하는 것이라고 설명했다는 메디슨. 하지만 바로 전날 다리를 크게 다쳐 제대로 걷지도 못하는 찰리가 범인일 리는 없었고 I just can't see my dad doing any of this. He spent the night in the clinic. 의문을 가득 남긴 채 일단 다 같이 이곳을 떠나기로 하죠. Jimmy, can you fit us all in your boat? Take us to Seattle. Bring only what you need. We're leaving the island. My dad's at the clinic with Cal and Chloe. It's okay. We'll pick him up on the way to the marina. 찰리와 칼, 클로이를 데리러 병원에 들린 그들. Where is he? Where's my dad? I don't know. I patched him up. I gave him a sedative to sleep. Was he strong enough to walk? It's hard to say. His oxygen tank's gone. I'd say he's weak, probably disoriented. 그러나 찰리가 산소통까지 들고 사라졌다는 이야기를 듣게 됩니다. We should get to the boat. Yeah, you guys go ahead. I need to find my dad. His house is close. Maybe he's there. 아빠를 찾겠다는 애비는 찰리의 집으로 가겠다고 하고 헨리와 트리시도 함께하죠. Abby, he's not here. We gotta get down to the marina. 같이 다락방에 올라간 그들은 Henry, 호텔의 지하 터널 지도를 발견하면서 these are the tunnels under the Candlewick. This is how he was getting in and out. 찰리가 메디슨을 납치했다는 의심이 더욱 커집니다. 한편 외부에서 범인인 줄 알았던 제이디를 이송하기 위해 경찰관이 도착하지만 알 수 없는 인물이 보안관 행세를 하며 그들을 해치워버리고 부둣가에 미리 가 있던 지미와 셰인이 그들의 사체를 발견하며 당황할 때 Fire it up! Okay. Jimmy, get out of there! 배가 폭발하고 알 수 없는 곳에서 총알이 날아오며 또 다른 위기를 맞게 되죠.
니키의 술집으로 피신 온 그들은 Let's go. Come on, let's go. Get inside. What about the sheriff? Could he have done that? Hell yeah. We don't even know where he is. What, he's missing? He could barely walk. Cal, you saw him. He was weak. Took his oxygen with him. You mean like one of those tanks? Yeah. There was one on the dock, right by the generator. 여러 정황으로 인해 찰리가 범인이라고 완전히 믿기 시작하고 애비마저 의심을 떨치기 힘들어합니다. 이때 니키가 술집으로 들어오고 Break in? What are you doing here? Wait, there's another boat. Cal rented it for us. It's at some private dock on the other side of the island. 사람들은 니키의 차를 타고 섬 뒤편의 부둣가로 가서 칼이 빌려놓은 배를 타고 탈출할 계획을 세우죠. That's Nikki's car. You can drive it to the boat. 총격을 피해 빠르게 차로 향하던 설리와 칼. 그러나 칼이 총에 맞아버리고 맙니다. 죽어가는 그를 보고만 있을 수 없던 설리는 부둣가로 가는 대신 병원으로 향하고 Come on. Stay with me, Cal. All right, I'm gonna keep you warm, keep you talking. Keep pressure on the wound. You need to remove the bullet. 그가 시키는 대로 응급처치를 해내죠. I'm gonna teach you. We got company. 한편 사람들이 모여있는 술집으로 차 한 대가 다가오는데 Coming right at us. 차 안에는 폭발 사고를 당했던 지미가 놓여져 있었습니다. He's alive. 아직 살아있는 그를 데리고 들어온 사람들. How did he survive the blast? I mean, we saw the boat. I yelled. Maybe he jumped. Why'd he let him live? 그의 손에 쥐어진 호텔 방키를 발견하는데 It's mine. 그 열쇠는 애비의 방 열쇠였죠. I was never going back. Well, what's it doing on Jimmy? It's a message. Don't you get it? Nobody can end this but me. I just need a gun. 결국 그녀는 홀로 다시 호텔에 돌아가기로 하고 그녀가 떠나고 난 뒤 I have to tell you something. I lied. 메디슨은 사실 자신이 거짓말을 했다며 Abby's dad didn't take me. He said I had to lie to Abby. Those were the rules. He said if I didn't, Mommy would disappear like Daddy. 자기를 데려간 사람은 애비의 아빠인 찰리가 아니라고 실토합니다. 애비가 호텔에 도착해 방에 들어가자 그곳엔 찰리가 있었는데 It is you. Abby, is Jimmy safe? Yeah. He kept his end of the deal. It's John Wakefield. I made a deal with him to keep Jimmy alive. 그는 웨이크필드가 아직 살아있다는 이야기를 하며 You killed him, remember? I shot him, but I never found his body. I buried someone else. 이건 함정이라고 하죠. I'm a trap. Am I Wakefield's child? No, you're my daughter. Mine. 아빠가 묶여있고 무전기를 통해 모든 대화 내용이 전달되고 있음을 눈치챈 그녀는 It's too late for me. It was John Wakefield who was driving your truck. He dumped Jimmy at the cannery. I love you so much. 그를 구하려고 하지만 실패하는데 You look just like your mother. 때마침 헨리와 데니가 나타나 그가 도망가고 Yes, Wakefield. 그는 곧바로 술집으로 향해 총을 쏘려는 니키를 해치고 셰인과 싸우죠. Chloe, get out of here! Go! Go, man! 그는 여자들에게 어서 도망치라고 한 뒤 끝까지 싸우다 결국 목숨을 잃고 맙니다. 한편 응급처치로 살아난 칼과 설리가 섬의 뒤편 항구에 도착해 배를 찾아보지만 No boat. 이미 배는 모두 사라진 뒤였고 Looks like we're stuck. 그들은 다시 돌아가기로 하죠. Let's get you back to her. 이때 도망친 여자들은 찰리의 다락방으로 피신하고 We'll be safe here. 술집에 도착한 나머지 사람들은 셰인이 처참하게 목숨을 잃은 모습을 목격합니다. 갑자기 교회에서 종소리가 들리고
헬리는 헬리대로, 트리시는 트리시대로 상대가 보내는 신호라고 생각하며 Someone signaling from the church. Maybe it's Henry. Or Cal. If they went to the cannery and we weren't there, they wouldn't know where to find us. It could be Trish. Could be a trap. 교회로 향하죠. Trish! Oh my God! You're okay! I'm so worried. 결국 교회 앞에서 만난 그들. We left Shane Madison in the sheriff's attic. They're okay. Was Jimmy with him? No, he was at the cannery. Well, not when we showed up. Did you guys ring the bell? 하지만 양쪽 모두 종을 치지 않았고 We came here to find out. To check the belfry. 교회 안에는 아빠의 후임이 목숨을 잃은 채 발견됩니다. Both my dad's deputies are dead. 때마침 도착한 설리와 칼. Oh man, am I glad to see you. There's no boat. Find a way. Where's Chloe? What are you talking about? She was... 그 와중에 클로이가 사라지는데 Look, there's a tunnel under the church. It's the blueprints of the tunnels all over the island. 트리시가 찰리의 다락에서 발견한 지하 터널 지도를 이용해 그녀를 찾기로 하죠. 이때 의식을 찾은 지미가 교회 안으로 들어오고 I woke up at the cannery. I walked to the town to get help, but it's empty. And then I heard the church bells, and that's when I got my ass over here. 함께 클로이를 찾으며 웨이크필드를 막다른 골목으로 몰아넣기로 합니다. Looks like there are 3 entrances to the tunnels. The Candlewick, here at the church, and the storm drain. So if we block all those, He'll be trapped. Cal, get them! 웨이크필드를 발견한 헬리와 에비는 그를 쫓아가고 칼은 계속해서 클로이를 찾으러 가죠. Cal! Cal, I'm in here! I'm in here! Help me! 결국 그녀를 발견해 꺼내는데 성공한 칼. I thought you were dead. I told you I'll come back, didn't I? 그러나 웨이크필드에게 발각돼 Climb over! Chloe, look at me. Love you. You can't have me. 둘 다 죽음을 맞이하게 되죠. 한편 아직 찰리의 다락방에 숨어있던 셰이와 메디슨은 그가 어떤 한 인물만 집중적으로 수사하고 있었다는 사실을 알게 되는데 칼과 클로이가 세상을 떠난 후 설리와 데니가 기지를 발휘해 웨이크필드를 잡는 데 성공하고 I told you it would work. Yeah. Next time you're the bait. It's all yours, Abby. 애비가 복수할 수 있게 차례를 넘기지만 How about we tie him up? Let the police take care of it. That's a big mistake. 죽이는 건 옳지 않다며 경찰에 넘기기로 결정하죠. 경찰서로 끌고 가 유치장에 가둔 뒤 I'm gonna go get Trish. 헬리는 트리시와 지미를 찾으러 가는데 go to my dad's, get Shane Madison. 차만 덩그러니 있을 뿐 아무도 없고 Trish? Trish and Jimmy weren't at the car. I searched all around. I can't find them. 결국 그대로 돌아온 그는 I found something at the sheriff's house. In the attic. It was a file. There was a mugshot of Jimmy. Arrest records. He was arrested here on the islands of a murder suspect. In Seattle. Wakefield copycat. Your dad was looking at Jimmy. 셰이로부터 찰리의 다락에서 지미의 전과 기록이 나왔으며 시애틀에서 범죄 용의자로 잡혔던 적이 있다는 사실을 듣게 됩니다. Jimmy's boat explodes, but he survives. Then Wakefield gives him a lift to the cannery instead of killing him, because, I don't know, he's that kind of guy. Shows up at the church rubbing his eyes. Really? 3 times he walks away from death? The head spade rig at the church. Jimmy's a fisherman, right?
Works with that kind of thing all the time. 때마침 들어온 지미는 트리시가 절벽에서 발을 헛디뎌 떨어졌다며 어서 구하러 가자고 하죠. We gotta get out there. Wait, the Bluffs? What were you doing at the Bluffs? You were supposed to stay at Trying the to Great. flag a ship. Look, what's the matter? We gotta get a rope. What is this? You don't need it anymore. We already got Wakefield. Remember? Yeah, no, look, I got the note, and that's great. Look, I don't know what's going on around here, but Trish is in trouble. Are we gonna help her or not? 모두들 지미를 의심의 눈초리로 바라보지만 There have been some questions. Is she dead? Like I said, she fell. We'll get rope. You take us to the Bluffs. We got here, the ship was gone. Trish lost her footing and fell over the edge about halfway down. I'm going first. 구출한 트리시는 실제로 자신이 발을 헛디뎠다고 말합니다. Yeah, I kinda did too. 절벽에서 떨어진 덕에 무전기가 있는 보트 창고를 찾아내고 Mayday, Mayday. U.S. Coast Guard, this is Harper's Island requesting immediate assistance, over. This is U.S. Coast Guard Port of Seattle. Person in distress, give us your location, over. Huh? 무전기로 구조 요청을 보내면서 연락이 닿아 탈출할 수 있게 되죠. We're with you, Harper's Island. Sit tight. Police and rescue teams are on their way. We've got weather over here, but we'll do everything possible. 4 hours at the most. Stay by the radio so we can reach you. Why don't you take Trish back to the Candlewick, find her some dry clothes. I'll go to the station with Jimmy. Let everyone know help is coming. 경찰서에 있는 사람들에게 이 소식을 알리러 가던 지미와 애비. I don't know, in Seattle, tried to get some work on the docks. Guy got killed there, and I was sleeping in my truck. 지미는 자신이 왜 전과 기록이 있으며 용의자가 되었는지 해명합니다. 한편 메디슨은 터널에서 누군가 자신과 웨이크필드에게 먹을 것을 가져다 줬다고 말하고 I ate in the tunnels. He gave you food? Someone brought it to us. I only heard his footsteps when he brought it. 이로써 웨이크필드에게 조력자가 있다는 사실을 깨닫게 됩니다. It just means that Wakefield has a helper and we didn't know that. 잠시 후 데니와 게임을 하던 메디슨이 비명을 지르고 웨이크필드가 탈옥하여 그를 공격하면서 데니가 목숨을 잃고 말죠. 도망친 셰이와 메디슨은 도중에 지미와 애비를 만나고 무전기와 설리가 있는 보트 창고로 향합니다. You know how to shoot. Keep your daughter safe. 그리고 두 사람은 옷을 갈아입으러 간 헨리와 트리시에게 향하는데 때마침 그들에게 누군가 찾아오고 Lock the door. I'll be right back. Henry? Who is that? Who's there? 웨이크필드가 도망쳤다는 사실을 알게 된 트리시가 밖으로 도망치다가 숲에서 헨리를 마주치죠. It's okay. Wakefield escaped. Henry, Wakefield escaped. We have to go. I know. I gave him the key. 그가 탈옥했다는 사실을 알려준 그녀. 그러나 헨리는 자신이 그의 공범임을 밝힙니다. Don't make this harder than it is. It had to happen at our wedding. I needed everyone here. 그리고 그녀의 목숨을 빼앗은 뒤 Hey, Dad. 마주친 웨이크필드에게 아빠라고 부르며 두 사람을 찾던 지미와 애비는 트리시의 사체를 발견하며 충격을 감추지 못하는데 웨이크필드와 헨리가 그 모습을 지켜보고 있었죠. Now is your time. Everything that we've planned. You know what you have to do. I have to kill Abby. John Wakefield escaped. I think someone's helping him. Hey, whoever's out there, come in. This is Harper's Island, over. Yeah, the guy we captured, Wakefield. He's out. 하필 날씨가 좋지 않아 구조하러 오기 힘든 상황. Copy that, Harper's Island. We're still fighting weather here. Chopper's waiting for clearance. We're getting off this island. 설리는 셰이와 메디슨만이라도 보트를 태워 탈출시키기 위해 노력하고 No, you have to come with us. Not with Wakefield still out there. Then we all stay. I mean, what about Trish? I can't just leave her here. Your priority is to get your little girl off this island. 무전기를 통해 그들을 구조해달라고 요청하는 와중에 Yeah, well, listen. There is a small boat coming your way, heading east.
헨리가 나타납니다. Madison are on it. You guys gotta pick him up. 함께 트리시를 찾으러 가는 척하는 헨리. You know what I don't get? How Wakefield escaped from that jail cell? What about Wakefield's kid? He could have done it. I locked Wakefield up. I could have slipped him the key. 상황을 가정하는 척하면서 자신의 이야기를 하던 그는 What if his mom abandoned him? Gave him up for adoption, let him be raised by some loser family who never bothered telling him he wasn't theirs? I know I'd be pissed. He's lied to his whole life. My real dad showed up, told me the truth, set me free. Hell, I'd be grateful. I'd want to help him get revenge. I killed her. Hey, shut up, man. Seriously. Just shut up. I killed my brother, too. 결국 자신의 모든 범죄 사실을 털어놓죠. Well, look, it's not like I killed them all. My dad did a lot. Your dad is dead. I went to his funeral. Well, no, man, not that guy. Not that liar. My real dad, John Wakefield. Sorry. 그 후 그의 목숨을 빼앗는데 성공합니다. Time to ring the bell. This way. 총 소리를 듣고 만나게 된 헨리와 두 사람. Where's Sully and the others? I haven't seen him. I've been looking for Trish. Have you seen her? Trish is dead. 끝까지 연기하며 그들을 교회로 유인한 헨리는 She was right here. She was right here, right? Maybe she's still alive. Wounded. I have to find her. Henry! 그곳에서 웨이크필드를 마주치죠. Abby, get out of here! 그가 지미를 덮치는 바람에 애비는 혼자 도망치고 그 뒤를 헨리가 쫓아갑니다. Where's Jimmy? Wakefield got him. You know where we're supposed to meet them? Chris Sullivan and Henry Dunn. They were instructed to go to the marina. Marina. The guy on the radio said that he talked with you and Sully. Where's Sully and the others? I haven't seen him. I've been looking for Trish. 그의 말에서 뭔가 이상함을 느낀 애비. 이때 웨이크필드가 나타나지만 It's okay. It's over. 헨리는 애비가 아닌 웨이크필드를 공격하죠. 이로써 공범이 헨리임을 알게 되지만 넘어져 머리를 부딪히면서 의식을 잃게 됩니다. 정신이 든 그녀는 헨리를 발견하고 Hey there. It's okay. I'll explain everything. I'm sorry it's worked out like this, but it's gonna be okay. We have all the time in the world, just like you wanted. I don't want you to go either. But you'll be back next summer, right? Yeah. I wish you could live here with me forever. Just the two of us. 어린 시절 기억에 갇혀 집착이 심해진 그의 이야기를 듣게 되죠. You were gonna marry Trish. The wedding was the only way I could think of to get you back to the island. Everyone's dead. They had to go. They were in our way. Wakefield killed my mom and dad. She was your mom too. You're my brother. She threw me away. 그리고 웨이크필드와 어떻게 만나게 되었는지까지 알게 됩니다. I didn't know he was my father then, but when I looked at him, there was a connection. About a year after the rampage, he tracked me down. Told me I was his son. That he'd been searching his whole life for me. Do you know how powerful that is? That kind of love? I've always had certain impulses. I just didn't understand them until I met my dad. He thought you had to destroy the one you love to be complete. He chose death. I choose life with you. I love you. 이야기를 듣다가 도망친 그녀는 지미가 아직 살아있다는 사실을 알게 되죠. 그러나 헨리에 의해 그들 모두 세상을 떠난 것으로 위장되었고 None of us are. As far as the world's concerned, we all burned to death in a fire. The police will find blood samples to support our deaths, and no one will come looking for us. They'll find my father's body in the fire as well, and the legend of John Wakefield will grow, and he'll be remembered. Is Jimmy alive? Shane Madison got off the island. They know that somebody let Wakefield out of his jail cell.
You're setting Jimmy up as Wakefield's accomplice? 섬을 떠나 탈출한 셰이와 메디슨이 고발할 수도 있기에 공범으로 덮어씌울 지미를 아직 죽이지 못했던 것이었습니다. Jimmy will sign a confession. No, he'll never do it. Yes, he will. No. Yes, he will. Now that he's seen you, he'll do it for you. 마지막 작별 인사를 시켜주는 헨리. Say goodbye. That's it. I love him. 애비가 지미를 사랑한다는 말에 폭발한 그는 폭력을 행사하고 Come on, let's get the hell away from her! 이를 틈타 도망치는데 이때 그녀가 몰래 건네준 못으로 지미도 탈출을 시도하죠. 애비와 헨리가 실랑이를 벌이고 있을 때 Abby, I could never hurt you. I'd die without you. Is that why you have that boarding knife? There. Now, do you believe me? You destroyed everything I ever loved. No, but you have me! I don't want you! 탈출에 성공한 지미가 그를 데리고 절벽에서 떨어지고 Jimmy, are you okay? 지미의 상태를 확인하러 간 그녀가 위협을 느끼자 자신도 모르게 헨리를 찔러버리죠. Abby? I love you. 존 웨이크필드가 진짜 살아있는지 죽었다면 누가 범인일지 추리하는 재미가 있었던 하퍼스 아일랜드. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다.